I was raising concerns about this conduct on Red FM with host Harjinder Thind. I don't know if the idea originated with him, but I am grateful to him for bringing the idea to my attention. BC ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ICBC ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ICBC ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ NDP ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ICBC ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। If the BC government, your government, NDP government, passes a legislation that no future government, including this existing government, can take money out of ICBC and inject into general revenues, that'll be your legacy. Are you considering that? Yes, Mr. Thind. I've spoken to the Premier about that. He's very supportive of that idea, and we're having discussions about it. It's a very good idea. ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2019 ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। A long time ago I suggested to you in one of our interviews that why don't you create your legacy and why don't you pass a legislation that no government in future can dip into the funds of ICBC and transfer it to general revenue. Are you considering it? Yes, we had that conversation, Mr. Thind, and I can't swear to it, but I think that it may have been your idea. In any event, it is a very good policy, I think, to ensure that the money that ICBC makes stays in ICBC for the benefit of motorists through reduced rates and through other benefits. ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ICBC ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ICBC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I believe we need to do all we can to prevent future government from diverting surpluses away from ICBC. The previous government treated ICBC like an ATM, year after year taking a total of $1.2 billion of optional capital out of the corporation. I was raising concerns about this conduct on Red FM with host Harjinder Thind when Mr. Thind said in response to my concerns, and I'm paraphrasing, "If you and the NDP think what the previous government did is so wrong, why don't you pass a law to try to stop any future governments from doing that in the future?" I have told British Columbians that all ideas for reforming our Crown corporations are welcome and will be taken seriously. Mr. Thind's suggestion is a good example of that. Now, I don't know if the idea originated with him, but I am grateful to him for bringing the idea to my attention, and I will give credit where credit is due. Because later this week, our government will be introducing legislation that will prevent this government and any future government from taking surplus optional capital out of ICBC. BC ਦੇ Attorney General Honorable David Eby ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। Mr. Eby, good morning. Good morning, Mr. Thind. How are you? Very good. Please accept my sincere thanks for recognizing myself in Red FM. So when are you presenting this legislation? The legislation will be presented this week as soon as tomorrow. And it will be part of our overall bill package to reform car insurance, the enhanced care model. No, we really appreciate here at Red FM taking our suggestion. Well, you know what, I appreciate getting the suggestion. I said during my press conference yesterday, I obviously gave you credit for bringing this idea to my attention and suggesting it. And I said, and I'm serious to British Columbians, if you have a good idea about how we can improve your confidence in ICBC or improve ICBC services, I would like to hear them, and we'll take them seriously. And I think your suggestion is one example of that. Banning governments by law from taking money out of ICBC is an important signal to British Columbians about what our intentions are, and hopefully other governments in the future take it seriously and don't go take money out of ICBC. ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਗੌਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Red FM